They'll join. आप शुरू करेंगे? Yes. Dear media colleagues, thank you for joining us for this Stakeout by Foreign Minister Bilawal Bhutto Zardari, who is joined by UN Resident Coordinator Julian Hernais. As you have followed, we have just launched the UN Flash Appeal, or the 2022 Pakistan Floods Response Plan. I need not go into details. We are facing a catastrophe that is colossal. Loss of life and devastation are huge and widespread, and this is another case of climate-induced disaster. Pakistan, the government, the entire nation, we are geared up facing the disaster with characteristic resilience and generosity. We have deployed all resources and capacities, but as is clear, the challenge is beyond these resources. It requires international solidarity and support, and that is why there is this call to action, and this UN Flash Appeal is part of that overall requirement. With those initial words, I would like to request the Foreign Minister to interact with you. Thank you so much. Today, Urdu या अंग्रेजी में? आज हमने English. Today we launched along with the government of Pakistan and the United Nations, we jointly launched the 2022 Pakistan Flood Response Plan, simultaneously in Islamabad and in Geneva. This plan has been launched in the backdrop of devastating monsoon rains, floods, landslides, and that has impacted more than 33 million people in different parts of Pakistan. 72 districts across the country have been declared calamity hit. Over 1,100 people have lost their lives, including 350 children. More than 1,600 people have been injured. More than 1 million houses have been damaged. Over 700,000 livestock have perished. 2 million acres of crops have been impacted, been severely damaged, and there's been severe damage to our communication infrastructure. The government of Pakistan is rigorously carrying out rescue and relief operations nationwide, and we've also provided 35 billion rupees as earmarked for the Benazir Income Support Program to reach the affected families. The Benazir Income Support Program is targeting 4.6 million of the most vulnerable households in the affected areas across Pakistan, and recipients will be receiving 25,000 rupees in immediate cash relief. The government is also providing 1 million rupees in compensation to the next of kin to people who've lost their lives, 250,000 for the injured, and 250,000 for partially damaged houses, 500,000 rupees for totally destroyed houses. Under the flood relief plan, as an initial estimate, an appeal has been launched for $160 million to support life-saving response activities covering food security, assistance for agriculture, livestock, shelter and non-food items, nutrition programs, primarily health services, protection, water and sanitation, women's health and education support, as well as shelter for displaced people. The FRP highlights the main humanitarian needs, the efforts and steps taken by the government of Pakistan to handle these challenges in collaboration with the United Nations and other partners, and sets out a well-coordinated and inclusive plan of action to respond to the needs of the affected people. I want to emphasize here that the scale and magnitude of the current floods is unprecedented, whereby the country received rainfall equivalent to 3 times the national 30-year average. This is a grave manifestation of climate change-induced disaster.
Let me also note that the people of Pakistan have always shown exemplary resilience, generosity, and commitment in the wake of natural disasters. Same is the case in the current situation. We see an overwhelming response from the Pakistani nation. People, civil society, and humanitarian organizations are mobilizing relief work in a huge way. I also pay tribute to our military and civil administration for their tireless efforts. However, the challenges exceeds the resources and capacities. Support of the international community is crucial in this regard. We would like our international partners to step forward and assist in the efforts of the Pakistani nation in overcoming the daunting challenges posed by an extraordinary situation. We appreciate the expression of solidarity and the emergency relief support being provided already by a number of our international partners, and we're also thankful to the United Nations for supporting the government-led efforts. Going forward, once the rescue and relief phase is over, because we're still in the rescue and relief phase of this ongoing natural calamity, we will need the support of our development partners and IFIs for reconstruction and rehabilitation. It is our shared responsibility to do utmost to assist the millions affected, return back to normal lives, livelihoods in a sustainable manner. It is a long way ahead, but we are committed to achieving our goal. Thank you. Assalamu alaikum. Brothers and sisters, thank you for giving me the opportunity to say some words next to the Foreign Minister. I've been out there in the districts in Sindh and Baluchistan. I've seen people, whole villages on the move. Hundreds of thousands of people displaced, taking everything they've got with them, throwing it into lorries and trucks, and just piling it up by the road. And they need our help. Pakistanis today are giving them help. I've seen deputy commissioners, I've seen soldiers, policemen out there helping the religious communities. Just like every person putting their hand in their pocket, giving a little. And that's a beautiful thing, and Pakistan is organizing for that. However, this super flood is caused by what they say is climate change. But what is climate change? Climate change is the industrialization of the planet that is leading to these sorts of weather. And therefore, the causes of this are international. It is only right and appropriate that the international community contributes. The other issue is that this surpasses the capacity of the country in some ways. Pakistan has a lot of ability. There's a lot of smart people. You've got industry, manufacturing. You have a strong state. But when a catastrophe of this size hits the country, it just goes over the capacity. I'll give you the example of tents. So your government has been reaching out to every tent manufacturer in Pakistan. They are producing full speed, but there's just not enough capacity in Pakistan to produce the tents that these millions of people need. So today is about sharing that message with the international community, reaching out to our brothers and sisters across the world and saying, this is the situation, we need your support, you owe us your support, this support is deserved, and together we can work for the people of Pakistan. And it is only the beginning. These floods will last. In many parts of the country, it's beginning to start getting very cold in the coming months. And in places like KPK and in Baluchistan, there's a whole set of other problems which will fall upon the people. And we need to be organized, and we need to work for them. And I'm grateful for the opportunity to serve the people in the government of Pakistan. Sir. Thank you. I think we have time for a couple of questions. I would appreciate short, concise questions, and please introduce yourself while you pose a question. Racha sir. Thank you very much, sir. My first question is to the Honorable Foreign Minister of Pakistan. Obviously, the problem is huge and the tragedy is there. But we heard some policy perspective because crops are destroyed, no onions, no tomatoes, no potatoes. Is there a serious proposal to allow import from India of the edible that are urgently needed? And my question to the representative of the UN is here, that I really heard everything that was talked about today, and
To me, it appeared more focus remains on the climate change. On the other hand, we urgently need intervention to rescue who are stranded. We urgently need to bring people who are stranded in the mountains. We need to urgent basis to heal the injured. And beside this, those who are killed, the graveyard needs to be dewatered. Literally, the water is still standing in the graveyard. So, are we not little bit defocused? And $160 million for such a huge disaster, is it justified that the world has committed today? Thank you, sir. सबसे पहले मैं आपका जो भारत के बारे में सवाल था, इस वक्त जैसे आपने खुद कहा दूसरे सवाल में कि हमारा फोकस तो रिलीफ और रेस्क्यू पे है। जो आप ज़राअत की बात कर रहे हो, जो आप मईशत की बात कर रहे हो, ये बाद के सवाल आता है और उनका जवाब जब हम पूरा सिचुएशन का जायज़ा लेंगे तब हम दे सकते हैं। इस वक्त तक हुकूमत ये बिल्कुल हमारा ये सोच नहीं है, ये ना ही हमने ये फ़ैसला लिया है भारत के हवाले से। As far as rescue and relief is concerned, that is exactly the phase that we're still going through. We are currently still rescuing. जब बारिश चल रहा था, मुसलसल चल रहा था, तो अब बारिश के दौरान रेस्क्यू और रिलीफ बहुत लिमिटेड हो सकता है। अभी कुछ दिन पहले बारिश रुका तो हम लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, रिलीफ पहुंचाने के लिए हम निकल सके। जहाँ तक आपका सवाल है कि ग्रेवयार्ड्स में पानी है, हम वो उसको ड्रेन आउट करना पड़ता है, सर ग्रेवयार्ड्स में सिर्फ नहीं, पूरा सूबा हमारा एटलीस्ट डूबा हुआ है इस वक्त। 23 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ सिंध, 30 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बलूचिस्तान, फिर जनूबी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा। हम यहाँ इस वक्त इस्लामाबाद में हैं, अब पहाड़ी इलाका है और इस किस्म के इलाके में जब सैलाब आते हैं तो वो भी तबाही लेकर आते हैं साथ, लेकिन वो सैलाब का जो सिलसिला है वो आके गुजर जाता है साथ तबाही मचा के और आगे बढ़ जाता है। और आपका जो रेस्क्यू का फेज़ थोड़ा सा जल्दी हो जाता है और रिहेबिलिटेशन का फेज़ आप थोड़ा जल्दी शुरू कर सकते हैं। जहाँ तक हम लो लाइंग सूबे हैं, वहाँ ड्रेन आउट करें तो कहाँ करें? हर तरफ पानी ही पानी है। हमारा नेचुरल जो जियोग्राफी है, ख़ास तौर पे सूबा सिंध का, हम सी लेवल पे हमारा सूबा है, हमारा we're at sea level। सो पानी एक तो दिन में भी नहीं, महीनों तक हम ये पानी मुश्किल से निकालेंगे। ऊपर से ये जो पानी का हम सामना इस वक्त कर रहे हैं वो हमारा मानसून का जो, और मैं समझता हूँ कि मानसून का लफ्ज़ इसको जस्टिस नहीं करता। ये एक किस्म का सैलाब ऊपर से आया था, आसमान से आया था। हम उस पानी का अभी तक मुकाबला कर रहे हैं, कहीं कहीं ब्रीचेस हो रहे हैं, अभी तक गाँव को, घोटों को, गाँव को हम वैक्यूएट करके उन लोगों को मदद पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम अपना तैयारी पकड़ रहे हैं कि ये जो आप देख रहे हैं जो पख्तूनख्वा की तरफ से अब पानी इंडस में नीचे आएगा, उसका भी खतरा है। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि हम उसको मैनेज कर सकेंगे, लेकिन उसका भी एक खतरा है। तो ये जो सवाल आता है कि किसी शहर से या किसी जगह से या किसी इलाका से पानी क्यों नहीं ड्रेन किया गया, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल। और इस वक्त आपका मेन प्रायोरिटी इज़ रेस्क्यू एंड रिलीफ, और फिर ज़रूर ड्रेनिंग, रिहेबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन के फेज पे भी हम आएंगे। Julian, you would like to add? Yes, sir. Thank you. So, the appeal is to provide nutrition services for the children who will be getting severe acute malnutrition. It's to provide health services, emergency food for the first weeks, shelter, and very important livestock vaccination, because so many animals are the banks of our people. You lose a cattle, you lose a buffalo, you've lost your savings. So that the appeal will cover those issues. $160 million. It is designed to complement the work of the government and national philanthropy. In 2010, when there were the last
super floods, which are not to the extent of today. We did not have the Benazir Income Support Program in its current capacity able to distribute to hundreds of thousands of families immediate cash grants. Your government was able to decide last week, your Prime Minister was able to decide last week, and then within days, people in Las Bela are receiving texts in their mobile phones saying, come in for the grant allocation. That is an extraordinary capacity that your government has built up. NDMA and the PDMAs have built up the humanitarian response facilities across the country. So you have a network of capacity for distributing supply. So your country with capacity, more so than 12 years ago. You've built that up, you've invested it, and the international community helped you build it. So this assistance is to complement the national capacity. Is it enough? Well, sir, I think you're right. I think it's too small. But let's get it going. Let's make this, let's get that money out, let's get the assistance out, let's see people working in the districts. And then, if the government feels that a revision is necessary, we, the United Nations, will work with them. From the right side, Mr. Ijaz, followed by Mr. Mateen here. Ijaz sir. Huh? Okay, here. Okay, here, Mateen sir. Thank you, Mr. Foreign Minister Mateen Haider. First thing is the money that is being pledged by the international community that may take time. Would you like to share with us, are we in the present state of resources in a position to feed people who are shelterless, who need immediate food? And as Mr. UNDP coordinator said, capacity issue. What in this prevailing situation when people need immediately help, do you think provincial authorities, federal authorities, local district workers, they have that much capacity to deal properly so that no one is left without help and without these things? And to UNDP coordinator, what do you think when the pledges amount will start coming to Pakistan and how much time it will take? And one quick follow-up, yesterday when there was high-level meeting, Mr. Foreign Minister, Punjab and KPK, the amount was not announced for these two provinces. Sindh was given 15 billion rupees and Balochistan was given 10 billion rupees in yesterday's high-level meeting. Was there any specific consideration that Punjab and KPK were ignored in the assistance amount by the federal government? Thank you. एक मिनट, तीन सवाल का मुझे जवाब देने थे, फिर बाद में हम दूसरे पे आते। जहाँ तक कैपेसिटी का सवाल है, बिल्कुल हमारा कैपेसिटी से चाहे वो सूबाई हुकूमत हो, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो, चाहे हमारा NGOs हो या इंटरनेशनल जो एजेंसीज हमें मदद कर रहे हैं, हमारा कैपेसिटी से भरकर डिमांड है इस वक्त। 33 मिलियन पीपल, वो उसको मैं कंटेक्चुअलाइज करूँ आपके लिए, श्रीलंका का पॉपुलेशन से ज़्यादा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन से ज़्यादा लोग मुतासिर हुए हैं। पार्टीशन के वक्त 33 मिलियन तक हम कोई नज़दीक तक नहीं पहुंचे। The sheer size and scale of the movement of these people, और ये बेघर हो चुके हैं, इनके घर टूट चुके हैं, उनके गांव डूब चुके हैं। हमारे मुल्क में उतने टेंट्स नहीं हैं, ना ही हमारे पास वो कैपेसिटी है कि हम फौरन वो टेंट्स इतना जल्दी प्रोड्यूस कर सकें। तो जहाँ तक कैपेसिटी का सवाल है, हमारा कैपेसिटी से बहुत ही ज़्यादा खाना पहुँचाने के लिए बहुत मुश्किल इम्तिहान है। इसलिए ख़ास तौर पे जब बारिशें चल रहे थे, सैलाब आ रहा था, तो कहीं पकाने का जगह नहीं मिल रहा था। पका हुआ खाना देना पड़ रहा था, लेकिन पकाने का जगह नहीं। मैं आपको बताऊं, कैपेसिटी तो ज़रूर कम होगा, लेकिन जो इस मौके पे हमेशा की तरह पूरा पाकिस्तान एक होके कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इससे हमारा कैपेसिटी में इजाफा होता जा रहा है। जो हमारे दोस्त ममालिक हमें मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, इस पे हमारा कैपेसिटी में इजाफा होता जा रहा है। लेकिन अभी भी इस वक्त तक द सप्लाई इज़ नॉट मीटिंग द डिमांड, और यही वजह है
کہ ہم نے یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ مل کے یہ فلیش اپیل لانچ کیا ہے تاکہ ہمارا کیپیسٹی میں اضافہ ہو. جہاں تک کل کا وفاقی حکومت کا فیصلے ہیں, یہ پرانے فیصلے ہیں. جب وزیر اعظم صاحب صوبہ سندھ تشریف لے آئے تو ہمارا انیشل ڈیمیج اسیسمنٹ کے مطابق 15 ارب روپیہ کا گرانٹ اناؤنس کیا گیا, اور اوبیسلی جیسے آپ کہہ رہے ہیں یہ تو ہمارا نقصان کے مطابق کیپیسٹی کے مطابق ناکافی ہوگا لیکن ضرور مدد کرے گا. اسی طرح بلوچستان کا یہ فیصلہ پہلے کا فیصلہ تھا. آئی ایم شیور کہ ابھی جب یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے تو اس کے مطابق جہاں جہاں گلگت بلتستان ہو, آزاد کشمیر ہو, پنجاب ہو, وہاں جو بھی ہو سکتا ہے وفاقی حکومت کرنے کے لیے تیار ہوگا. On top of all of this, the federal government has already made money available through the Benazir Income Support Program to provide direct relief to the people of Pakistan. 25,000 rupees cash to those in need and affected by the flood disaster. وہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور یہ پورا پاکستان کے لیے ہے, سارے صوبے کے لیے ہے, اور یہ وفاقی حکومت کی طرف سے بندوبست ہو رہا ہے. تو میرا خیال میں جبکہ امتحان بہت مشکل امتحان ہے ہمارے لیے, سب اپنے اپنے محنت کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس سلسلہ سے کا مقابلہ کر سکیں. Ms. Nair, you want? Yes, sir. Yeah, Sorry. yeah, please. So, Abikam Goringa. We're working now. Last week I was in Las Bela and in Baluchistan. The UN's already been responding, working with PDMA for 2 weeks now, because we've seen the worst in Sindh now, but it started in Baluchistan weeks back. We've been working with there. The UN's already received or used $7 million, and then international NGOs have received through private generosity $5 million. So that's working now. This appeal is important because it will generate more money through the UN, through NGOs, but we're also hoping that it's going to bring greater support to the government of Pakistan. And we heard that today, where governments across the world are looking to see how they can deliver assistance direct to your government. So that's why this is so important. Thank you. Yes. Mr. Foreign Minister, Nair Ali here from News 1 TV. میرا سوال آپ سے اس کا ایک حصے کا جواب تو آ چکا ہے, اور دوسرا حصہ اس کا یہ ہے کہ انٹر پروونشل ہارمنی جو ہے وہ یہاں پر کہیں ہمیں اس کا فقدان نظر آ رہا ہے. صوبے جو ہیں وہ وفاق کو بلیم کرتے نظر آتے ہیں کہ ان کو اگنور کیا جا رہا ہے اور ان کو اس طرح سے امداد نہیں پہنچائی جا رہی. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ سیاسی حکومتیں الگ الگ ہیں. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سندھ میں جو ہے وہ الگ طریقے سے ڈیلنگ ہو رہی ہے, بلوچستان میں الگ ہو رہی ہے. تو کیا وجہ ہے کہ وفاقی حکومت ایک پیج پر لانے میں ابھی تک اس طرح سے کامیاب نہیں ہو سکی ہے, صوبائی حکومتوں کو خاص طور پر, اور کوارڈینیشن کا لیول کیا ہے؟ مجھ تک یہ کمپلینٹس اس طریقے سے نہیں پہنچے ہیں. جو صوبائی حکومتوں کا کیپیسٹی ہے اس حکومت کا مقابلہ کرنا, دنیا بھر میں ایسا کوئی میئرشپ یا اسٹیٹ نہیں ہوگا جو اکیلا ایک انٹرنیشنل کلیمٹی کا مقابلہ کر سکیں. عام صورتوں میں تو صوبائی حکومتیں اپنے تحت بندوبست کر دیتے ہیں, بٹ یہی موقع ہوتا ہے کہ وفاقی حکومت نے ان صوبائی حکومت کو مدد کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ فیصلے ہوئے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا امداد پہنچانے کے لیے, بہت ٹائملی فیصلے تھے وفاقی حکومت کی طرف سے. اور ہمارا نظر میں جب بلوچستان پہ یہ مشکل وقت گزر رہا تھا, جب سندھ پہ یہ مشکل وقت گزر رہا تھا, جب خود جنوبی پنجاب کا ڈی جی خان, راجن پور, جہاں یہ مشکلات کے سامنا کر رہے تھے, اس وقت جو وفاقی حکومت مدد کرنے کے لیے نہ صرف تیار تھا, دلچسپی بھی لے رہا تھا. صوبائی حکومت کے پی کے بلوچستان جو ہے وہ جلسے تیار کرنے میں لگے ہوئے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ پختونخوا میں وہ آفل جو ویژولز ہے وہ سامنے آئے
कि लोग तरस रहे थे हवाई जहाज़ के लिए, हेलीकॉप्टर के लिए, और वही हेलीकॉप्टर्स खान साहब के जलसा गाह को ड्राई करने में लगे हुए थे। तो मगर हम समझते थे कि ये सियासत करने का वक्त नहीं। जिनका दिलचस्पी था और है कि वो अवाम के दरमियान में रह के उनका मुश्किल में, उनके दर्द और दुख में शामिल होके उनको मदद करने की कोशिश करना चाहते हैं वो करे। जो नहीं और जलसा जलसा खेलना चाहते हैं वो जलसा जलसा पहले भी खेल रहे थे और अब भी खेल रहे हैं। इसको दिस शुड नॉट डिस्ट्रैक्ट अस from our goal. And our goal, our first priority and the first priority of every Pakistani at this point in time are those affected by the devastating monsoon floods. May we have one or two more questions, sir? Anas, followed by Mr. Faisal. Welcome back, Anis. Thank you so much, Honorable Minister. My question is to the Honorable UN Resident Coordinator. Three-part question, but very quick ones. Number one, how soon are we expecting this money to flow in? Or would it be just going under the political or bureaucratic jargons within the UN and it will take time, number one? Number two, is this the first of many appeals to come, or is this it? And number three, will UN also be deploying some of its experts with regards to assistance not just to the government of Pakistan, but to the people of Pakistan on ground, in order to help enhance the capacity of the government? As the Honorable Foreign Minister has just stated, that we have a capacity problem at this point of time. So will UN be deploying boots on ground or people on ground to help the people of Pakistan? Thank you. Well, certainly not boots on the ground. Maybe trainers or slippers. But how soon? Look, firstly, we are working. We did an allocation of $3 million for nutrition, water, livestock vaccination, which started 4 or 5 days ago, and I saw it myself in Las Vegas. I've seen FAO supporting the vaccination. I've seen UNICEF that's rehabilitated cold chains that were destroyed by the flooding. WHO has already given medical assistance. World Food Programming is doing distribution of food right now. UNHCR assisted hosting communities for refugees in the last 2 weeks. So it is happening, but the scale of the catastrophe is such that it's clearly not enough, right? So what are we doing? So we've received about $12 million. The difficulty we've had in the last days is that the international community wasn't really aware of what was going on in Pakistan. And this is where you're so important, right? If the media doesn't talk about the issues, if the media's not out there saying what's going on to the people of Pakistan, then it's not going to get picked up. Even in the national press, we were hardly talking about what was going on in the flooded villages of this country. So your role is absolutely, if you want to see this money and support faster, get out there, talk about what's going on, tell the stories of your people to the people of Pakistan, but also tell it to the international community, and that will speed assistance. This is, we'll see. I work closely with the chairman NDMA, I work with the Economic Affairs Division, with the Ministry of Foreign Affairs, in discussion, and the Minister of Planning, in discussion with your government. If we see that the assistance is going through well, if we see that more is needed, then there will be a further discussion. What is certain is that after the relief phase, there comes rehabilitation and reconstruction. We won't, that will be different parts of government that will lead that, and we will be supporting that. And it's going to be another massive challenge. In terms of experts, they've already arrived. Again, not in sufficient numbers. The Office of Coordination of Humanitarian Affairs have already sent in extra people in these last days, some of whom helped put together what you saw today. The appeal, we've had people come in and support the assessment. You've got a huge amount of tents and flights that are coming into Karachi Airport right now. That is a huge challenge, for a logistical challenge. So we have the World Food Programme, who is sending in experts tomorrow, that's going to help move those supplies that are so generously provided by countries around the world, move those supplies through Karachi and get them up into Sindh, into Balochistan, Khyber Pakhtunkhwa,
and Punjab and wherever else it's needed. So we're working, we just need to speed up. Thank you. One question by Ms. Faisal Raza, followed by Mr. Changiz here. Sir, here, sir. Faisal Raza Khan, I'm a senior correspondent from 92 News. Both the questions directed to you, Mr. Julian. The first of all is that this flash appeal is already done, and my question is related to, is there any internal appeal done by you as a UN resident coordinator within the UN system, and how much you are geared up regarding the aid the UN has right now to respond this large-scale disaster? And the second is that we all know that UNFCCC mechanism, Pakistan, under the German Watch report and lots of other reports, Pakistan is among the most vulnerable country, among 10 of the top countries affected largely by the climate disasters, but contributing very little to the carbon emissions. So what about the $100 million of the climate justice program? Because Pakistan direly needs from the last many years, but unfortunately the countries who are very much vulnerable and doing a lot of progress regarding SDGs, not getting much help in that particular perspective. So thank you very much for that, sir. So the UN, we're a vessel for the assistance of member states. As UN agencies, we don't tax people. We don't generate our own revenues. So we receive money from member states and we transmit it faithfully and rapidly at the direction of the countries in which we work to provide assistance. So we don't have money of our own. We keep small reserves that can be allocated, and we have some emergency mechanisms. Those emergency mechanisms have already been triggered for Pakistan. So we have the Central Emergency Response Fund, which did an initial allocation last week of $3 million. The agencies, funds and programs have small emergency allocation, small fundings of their own, and rotating funds, as they call it. Those have been triggered. And so when I say to you, we've had about UN has spent or has invested about $7 million in grants in the last week, those are those sorts of resources. But to go beyond that, that's why we need the member states. In terms of climate change, I would tend to agree with you. I think that Pakistan's voice has not been sufficiently heard on climate change, how it impacts this country, and therefore what needs to be done. Pakistan is a river system, in essence. It is the Indus Basin, the rivers that make up the Indus Basin. We need to be thinking about how climate change impacts that river system, which starts in Gilgit-Baltistan, Azad Jammu Kashmir, and goes all the way through your country, and how climate change is affecting that. Now, the UN is working with your government, with the Ministry of Climate Change, on Living Indus, an approach which will together look at these issues. And I think this is, not right now, because now we need to be focusing on saving lives. In the coming weeks and months, we need to be putting that forward at the General Assembly and at COP27. Thank you. One question here. चंगेज़ खान जदून जी प्यामे खैबर न्यूज़ से वज़ीर ख़ारजा साहब, आपको सबसे पहले आपको और यूएन रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर को मुबारकबाद इस बात की कि आपने 2022 पाकिस्तान फ्लड रिस्पांस जो है जनेवा में और पाकिस्तान में कामयाबी से हमकिनार इसको किया है। बहुत सारे ममालिक से हमें आलमी बरादरी से इमदाद मिल चुकी है और पाकिस्तान के अपने भी वसाइल कुछ ऐसे हैं कि हम इस मामले को, ये आई हुई तूफ़ान है, हमारा जो कुदरती आफात है, इस पर काबू पा लेंगे। लेकिन पूछने का मकसद ये है कि ये तो सब कुछ हो जाएगा, आगे लोगों में जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो इमदाद आई हुई है, उसकी तकसीम जो है, क्योंकि बाद में बहुत सारे इदारे, किसी भी हुकूमत का ये ख्याल नहीं होता है कि उस पर कोई ब्लेम लगे या इसकी करप्शन सामने हमारे गले में पड़े। बाद में बहुत सारे इदारे, फाफन है, पिलडाट है या और कोई भी इदारे हैं, वो अपनी रिपोर्टों में ये लिखते हैं
इतना यूएन से आया था वो खाया गया जो कि ज़िम्मेदारान तक नहीं पहुंचा। इसका क्या मैकेनिज़्म होगा, इसका चेक एंड बैलेंस किस तरह होगा कि ये जो आलमी बरादरी की या पाकिस्तान की अपनी रिसोर्स से जो इमदाद होगी, रिहेबिलिटेशन होगी, रिकन्स्ट्रक्शन होगी, उनका खाने का, जिस तरह आपने फरमाया कि हमें खाना पका हुआ होता था लेकिन उनको पहुंचाने के लिए हमें कभी ड्रोन इस्तेमाल करने पड़ते थे, कभी Thank you. I think हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने you पड़ते have थे। conveyed your question. Thank तो you. इसका क्या मैकेनिज़्म Thank होगा? तो मैं फिर से रीइटरेट करना चाहूँगा, हमारा मसला ये नहीं है कि हमारे पास इतना ज़्यादा सामान आ रहा है, इतना ज़्यादा पैसा मौजूद है और उस पहुँचने में जो हकदार है उनको पहुँचने तक मसला है। मसला हमारा इस वक्त ये है कि जो मुतासर अफराद है उनका तादाद इतना ज़्यादा है कि हमारा टेंट्स कम पड़ रहे हैं, हमारा दवाइयाँ कम पड़ रहे हैं, हमारा खाने पीने के अशिया कम पड़ रहे हैं। तो there's a discrepancy in the perception. जो लोग समझते हैं कि इतना सारा सामान है तो ये इनको क्यों नहीं पहुंचा रहे हैं, इसका मतलब ये होगा कि कोई ज़रूर दरमियान में चोरी कर रहा होगा। एक्चुअल हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है जो मुतासर अफराद हैं उनका तादाद इतना ज़्यादा है कि सामान कम पहुंचता, सामान कम है और तादाद इतना ज़्यादा है। मसला हमारा ये है कि अगर हज़ारों लोगों को टेंट्स की ज़रूरत हो और आपके पास हंड्रेड्स ऑफ टेंट्स होंगे तो ऐसे लगेगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन हकीकत यह है इस वक्त पाकिस्तान में कि जो हमारे ज़रूरियात हैं वो बहुत ज़्यादा है, जो मुतासर लोग हैं वो बहुत ज़्यादा है, जो हमारे पास सामान है, जो हमारे पास आमदाद है वो कम है। और यही वजह है कि आज हमने ये फ्लैश अपील लॉन्च किया है ताकि यूनाइटेड नेशंस के सारे मेंबर स्टेट्स हमें इस मुश्किल घड़ी में मदद कर सकते हैं। जो हमें ट्रांसपेरेंसी में और करप्शन के लिए हम समझते हैं जो बेहतरीन तरीक़ेकार है कि इसको हम ट्रांसपेरेंसी इंश्योर कर सकते हैं और डायरेक्टली उन लोगों को पहुंचा सकते हैं उनका हक, जो हकदार है, वो आपका बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है। ये ऐसा एक व्हीकल है जो जब से शुरू हुआ है आज तक पूरी दुनिया ने इसको इंटरनेशनली सर्टिफाइड किया है कि बेहतरीन सोशल सेफ्टी नेट है और ट्रांसपेरेंट तरीके से हम ये पैसा उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं। One last question from the last row. Maybe both of you can pose questions together, and that will be the end. Thank you, person. Thank you. Bilal Sahab, I have a question to you and to the UN coordinator here, to both of you. As we know that Pakistani economy is already in a fragile situation, and this challenge is an added challenge to the Pakistani economy. Do you think that the government has the capacity to manage both Pakistani economy and this challenge at the same time? Thank you. Can we have the other question also? Yeah. Mr. Foreign Minister, my name is Kamran Raja. I have a question regarding CPEC. The current flood situation of Pakistan will affect all the things. So what do you think that the CPEC projects going on will also disturb with the flood situation of Pakistan? Okay, so जहाँ तक आपका पहला सवाल है मईशत के बारे में, बिल्कुल बहुत ही बड़ा as in a compounded challenge है पाकिस्तान। और अगर आप इस नज़र से ये देखें कि पाकिस्तान ना सिर्फ दुनिया भर के जो challenges है उनका सामना कर रहे हैं, हमारे पूरी दुनिया में जो कोविड का पेंडेमिक है अब तक चल रहा है, लोग अभी तक बीमार हो रहा है और उसका इम्पैक्ट सप्लाई चेन्स पे और ओवरऑल मईशत पे दुनिया का वो आपके सामने है। अब फिर हमारा नेबरहुड में ही जो अफ़गानिस्तान का लेट्स से इवॉल्विंग सिचुएशन का अपने अपने असरात हैं, उसके फ़ौरन बाद जो यूक्रेन का जंग शुरू हुआ और उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया भर की मईशत पे महंगाई की सूरत में वो भी आपके सामने हैं और वो भी इम्तिहान पाकिस्तान के अवाम उसका मुकाबला कर रहे थे। और उसके ऊपर ये जो कुदरती आफत आया है, ये जो सुपर फ्लड आया है, इसका तो ज़रूर असर आगे जाके हमारा मईशत पे भी होगा। जब पूरे के पूरे फसल तबाह हो चुके हैं, जनूबी पंजाब और सिंध के ज़राए ज़मीनें को बहुत ही नुकसान हुआ है, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा हमारा मईशत पे।
مگر سب سے پہلے ہمارا ایمان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اتنا ہی بوجھ آپ پہ ڈالتے ہیں جو آپ اٹھا سکتے ہیں. تو ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب ایک مل کے ان سارے کے سارے مشکلات کا نہ صرف مقابلہ کریں گے, ہم ایک بہتر پاکستان بنائیں گے, ایک طاقتور پاکستان بنائیں گے, اور ہمارا سب سے غریب تر متاثر افراد کو سب سے پہلے مدد کریں گے, اور اس کے بعد باقی لوگوں کو بھی مدد ہم کریں گے. مشکلات بہت ہی زیادہ ہیں, مگر اس صورتحال میں جو ہمارا یونٹی گورنمنٹ ہے, جس میں نہ صرف مسلم لیگ نواز ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ہے, بھائی اتنے سارے سیاسی جماعتیں ہیں, میں امید رکھتا ہوں کہ ہم مل کے عوام کی امیدوں کے مطابق اپنا کام کریں گے. There was this question about impact on سی پیک پہ بھی ہمارا انفراسٹرکچر پہ جو نقصان ہوا ہے, سی پیک اور نان سی پیک انفراسٹرکچر, خاص طور پہ بلوچستان, سندھ, مگر ابھی پختونخوا میں بھی وہ کافی ٹائم لگے گا ہمارا اپنا انفراسٹرکچر کو صحیح کرنے کے لیے. اور مگر جو سی پیک ہے وہ چلتا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہمارا فائدہ یہ ہوگا کہ جب پچھلی دفعہ یا ہمارا سپر فلڈز آئے تھے تو اس وقت یہ سہولت ہمارے پاس نہیں تھا, یہ انفراسٹرکچر ہمارے پاس نہیں تھا, یہ مارکیٹ ایکسیس ہمارے پاس نہیں تھا جو آج موجود ہے, اور آگے جا کے انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان چیزوں سی پیک کی کانٹیکس میں ضرور اس کا فائدہ لیں گے. اوکے, I would like to, sir, maybe conclude? Sure, thank you. Thank you. Thank you so much. یہ انچارج ہوتا ہے یار. Thank you.